Kürdistan bütündür. Kürt halkı neredeyse. Şu anda Kürtlerin yürütmüş olduğu mücadele bir varlık savaşıdır yani. We're just arriving in Kirkuk. It's a city that technically belongs to the Iraqi central government, but the Kurds took it over as soon as ISIS pushed into the rest of northwestern Iraq. This is divided between Kurds and Arabs. The front line between ISIS and the Kurdish forces here. It's a very complicated and divided city. The PKK base was in a Kakai village outside Kirkuk, belonging to a Kurdish religious minority who felt threatened by the Islamic State's advances. ألم خطأ سيتوار دهيا لو خطأ كيتر سيتوار دهيا أما دواسون ركانا كتير طلع لقل عرب إما خلشي أمنا وشيء لدل راوشيء وترساتان لوي كوا داعش يرشان كذا سرمانو قبض عما نكنوش نكان من نبن والله بيستخدم بختنا أو بيشمرجا أو قريلا بيشمرجاني فجأة أو بيشمرجي كردستان العراق تتناوسكان أوسكا أبارزن يتر داعش نيتوانو بيتبيشون. All the villages around here are Arab villages, and to these guys, Arabs basically means ISIS. ISIS control those villages. No one wants to say it, but it is turning into an ethnic conflict here. Hello, thank you. Where are you from? Bakuri Kurdistan. From Turkey. From Turkish Kurdistan. Kurdistani Türkiye, Kurdistani Kurdistan. Bakuri Kurdistan. What are you doing here in Iraq now? إجباري كوري إيريش دستلاتاري تونكير سر الكلمة هبي أمي بتشنوري وأم جهازك جالن إجباري أمنها عطنا بري أم بري بباريس. According to the US government, both the PKK and the Islamic State are terrorist groups. But the PKK's success in fighting the Islamic State is causing some American policymakers to call for the lifting of sanctions against them. We're spending some time with the PKK who are fighting ISIS here in Iraq. They've come here from Turkey, but the American government refuses to arm them because they consider them to be terrorists because they're fighting Turkey. But part of our escort is an American-made Humvee with the PKK logo scrawled on the back of it. وكو ايديولوژیای روانگی برانبر من داعش تروریسته مکان بسر نمری یک دست رژیم آن دست کنده چطوری همو هاودان چاکسازی مو کرده. We're just arriving at the main PKK base outside Kirkuk, and just beyond that, only a few meters on the horizon, you can see ISIS flags and an ISIS checkpoint. We just arrived here. I'm going to meet Agid. He's the main PKK commander in this area. Hello, Sir Trevor. Many people here in Iraq say that the guerrilla forces, the PKK, the YPG, are the most effective fighting force in Iraq against ISIS. Why do you think that is? لاني پرورده اوشتانیان هیا یعنی پروفسیونالن یعنی عسکری داعش لیما اترسید. This is a very mixed area of Iraq. How is the relationship between your forces and the local Sunni Arabs and the local Turkmen? اما ترکمانیش به خومان نزدانیم، عربی سنیش به خومان نزدانیم، شیعش به خومان نزدانیم، علیه کاکیشه کاکی و یزیدی هن، آوانش به خومان نزدانیم. یعنی دموکراتی باشه يعني لسه أو بنما أما نزكي ديمقراطية بينه داعش هر كسر أكاد دجمني خوي بوش شوي خوي بريوابا يعني كي لقوا داعش شربكا شوني ديكي نامله بوي برا. Agid took us to the front lines a few hundred meters away, where an uneasy truce is currently holding between the PKK and the Islamic State. We're heading to a frontline position, very, very close to ISIS positions with a PKK escort. This is the border with the Islamic State, essentially. And this side of the border is either Iraq or Kurdistan, depending on who you ask. And that will be a source of contention in the future. وملي دي كا اوفي داعش ديجري سنر افا او شاب عراقي وانا
على ما يواخيون ديكي يستشارني الأول راني خاش بالسفيل تيدانا نها هاد نها شارتنا يا وقت قدام بيش تشببين بالي. Oh shit. هذا الفرس سنجاري ويا خجي خي أخ بلند به سنجاري وانا اف براق وانجي جه براقي كلاكو في ملي توش قوان هيا بكساي جهه او قرناسيون هيد ياودكي سوق قصدك جهه ارت خورد حياه دش جي اف غندا همون هو ايسا درتي وندا عند سي دايشي ده. Is that a Sunni Arab village? سنين همس سنين سنين او عرب سنين كلمات ها كوني زورتي ها ندا كوني زور كوني تي بيس يوشويني قناص بوايتي دك. This is the border of the Islamic State, and this section of the border is being defended by Kurds from Turkey. Many of the ISIS fighters on that side of the river have come from all over the Arab world, from Europe maybe. This war is dragging in fighters from across the region, from outside, and it isn't going to finish anytime soon.